Hello guys! Welcome back sa aking channel. So for this lesson, ang topic natin is about Java operators. So ano nga ba yung mga operators under Java programming language? The arithmetic, relational or comparison operator, logical operators, assignment operators, and miss operators. But first, i-discuss muna natin kung ano ang operand at ano ang operator. So dito meron tayong expression. So pag sinabing expression, ito yung formula or yung mga kinakompute natin. So dito may expression tayo na 5 plus 4 is equal to 9. So we have operand. Kapag sinabing operand, ito yung mga nasa left side ng equal sign. Okay? Next is, ano ba yung left and right operand? Ang left operand is ito yung nasa left side ng operator. Ang operator natin dito sa expression na to is we have the plus or addition. Ang right operand naman is yung operand na nasa right side ng operator natin na addition or any operator. Next, we have the equal sign and yung 9 is yung result. First type of Java operator is the arithmetic operators. So dito meron tayong addition, subtraction, multiplication, division, modulo, increment, and decrement. Alam kong familiar na kayo sa ibang operators dito which is the addition, subtraction, multiplication, and division. Kaya nga lang, pagkakaiba dito is yung symbol na ginagamit kapag multiplication and division. So, sa multiplication, sa any programming language, ang ginagamit po na symbol is the asterisk. Kapag division naman po is yung slash. So, hindi na po natin itatakel ang addition, subtraction, multiplication, and division kasi alam na ninyo yan. So, proceed tayo sa modulo, increment, and decrement. So, modulo is divides left-hand operand by right-hand operand and returns remainder. So, si modulo, ginagamit yan kapag kukunin natin yung remainder ng 2 operands. Example is, B modulo A will give 0. So, take note, dito sa taas, basahin natin, assume integer variable A holds 10 and variable B holds 20. Meaning daw, yung A is equal to 10, yung B is equal to 20. So, balik tayo sa modulo. B modulo A, meaning 20 modulo 10. Kapag dinivide ko daw yung 20 sa 10, ano yung remainder? The remainder is 0. Okay? Next is increment. Increase the value of operand by 1. B++ gives 21 kasi 20 plus 1. Next is decrement. Decrease the value of operand by 1. Sample is B minus minus gives 9. Next is, when more than one operator is used in an expression, the following operator precedence rule is used to determine the order of evaluation. Napakadali lang po mag-compute kapag isang operator lang yung ginamit sa expression. Pero paano naman kung combination of 2 or more operators? So, sino yung mauna? First is, kailangan mauna si multiplication, division, and remainder. Si multiplication, division, and remainder ay magkaka-level po yan. Pag sinabing magkaka-level, regardless kung sino ang mauna sa kanila sa expression, siya yung unang i-evaluate. Example, nauna si modulo bago multiplication. So, unahin natin si modulo na evaluate bago si multiplication. Okay? Yun po ang tinatawag na level of precedence or same level of precedence. So, after multiplication, division, and remainder operators or modulo, that's the time na i-evaluate na natin yung addition and subtraction naman, which is yung last na i-apply natin. If an expression contains several addition and subtraction operators, they are applied from left to right. So, ang computation ay left to right. Here is an example of how an expression is evaluated. Kapag may nakita kang expression and i-evaluate mo siya at may nakita kang parenthesis, uunahin mo dapat yung nasa loob ng parenthesis. So, yung parang nasa example natin. So, inside parenthesis first.
So, 4 plus 3. Regardless kung anong operator ang nasa loob ng parenthesis, dapat siya yung uunahin. So, 4 plus 3 is 7. Next, step 2. So, sa level na to, sa second na po tayo, hindi pwede ang addition kasi dapat mauna si multiplication, modulo, and division. So, unahin natin si multiplication. So, 4 times 4 is 16. So, step 3 tayo. Next is, after ma-compute yung 4 times 4, hanap tayo ng multiplication again, division, or modulo. So, 5 times 7 is 35. Step 4 tayo. So, kung wala na pong multiplication, division, and modulo na nakikita, that's the time na mag-proceed tayo sa addition and subtraction. So, dito sa ating expression, step 4, nauna si addition. So, siya yung unahin nating i-evaluate. So, 3 plus 16 is 19. So, fifth step tayo. Then, another addition, 19 plus 35, 50. The answer is 54. So, nasa 6th step na po tayo. Then, 54 minus 1 is equal to 53. So, the answer sa expression natin is 53. I-discuss natin ng maigi yung tatlong nahuling arithmetic operators. The modulo, the decrement, and increment. So, unahin natin si modulo para maintindihan natin. Tandaan natin si modulo, ang tawag sa kanya is remainder operator. So, pag sinabing remainder operator, ang kinukuha mo ay yung remainder or yung naiwan kapag dinivide yung two operands. Example, B modulo A. So, bakit siya naging 0? So, B is 20, A is 10. 20 divided by 10. Ilan ba ang naiwan kapag dinivide mo si 20 ng 10? So, compute natin. 20 divided by 10. So, 20 divided by 10 is 2. 2 times 10 is 20. So, 20 minus 20 is 0. So, the answer is 0. And nga pala, take note, bawal pong gumamit ng calculator kapag naghahanap ka ng remainder. Dapat is mag-compute ka ng manual. Ito yung parang ginagawa natin. Next is B modulo 2. Next is 5 modulo 2. Pag dinivide ko yung 5 sa 2, ilan ang may iwan? So, 5 divided by 2. 5 divided by 2 is 2. Kasi nga, ilang 2 ang meron sa 5? Dalawa. 2 times 2 is 4. 1. So, 5 modulo 2, the answer is 1. Okay? Next, 2 modulo 5. Ma'am, anong sagot dyan? 0 ba? Kasi hindi naman pwedeng i-divide yung 2 sa 5. The answer is hindi nga pwede. Pero, may technique dyan. I will give you a tip. Kapag mas maliit yung nasa left na operand compared sa nasa right operand, the answer is always yung nasa left. So, which is 2. Ma'am, paano yan? Sigurado ka ba na 2 yan? O, compute natin kung alanganin kayo. 2 divided by 5. Huwag niyong babalitarin ha. Take note. Kung sino yung nauna doon, dapat siya yung nasa loob. Okay? Next, 2 divided by 5. Kahit anong gawin mo dyan, hindi pwedeng i-divide yan. So, lagyan mo ng 0 sa taas. Yun yung magiging quotient niya. Next, 0 times 5. The answer is 0. Kasi alam naman natin, any number multiplied by 0 is always 0. Next, 2 minus 0. 2, magtanggal ka ng 0. The answer is 2. O, ayan. Na-prove na ba natin na 2 yung sagot sa 2 modulo 5? Yes. Next, 6 modulo 4. Pag dinivide ko yung 6 sa 4, ilan ang maiiwan? Okay? The answer is 2. Ma'am, sigurado ka na 2 yan. O, sige, compute natin ulit. 6 divided by 4. Ilang 4 meron sa 6? Isa lang.
So 1 times 4 is 4. 6 minus 4, the answer is 2. So yung sagot natin ay 2. Nagets na po ba kung paano kumuha ng remainder using modulo? Next is, let's evaluate the following expression. So sagutan natin ito. Sabi natin, unahin natin lagi yung nasa loob ng parenthesis. So unahin natin ito, 10 divided by 2. Then yan. Okay? So 10 divided by 2 is 5 times 5 minus 11 times 2 modulo 5. Okay, 2 modulo 5. Mas malit yung nasa left kaysa sa right operand. So the answer here is 2. So dito i-apply natin yung precedence rule. Basta lagi niyong tatandaan, lagi pong nasa huli yung plus at saka minus. So unahin natin si 5 times 5. So 25 minus 11 times 2. So next natin is si 11 times 2. So 25 minus 22. Kasi 11 times 2. So the answer is 3. So 25 minus 22, the answer is 3. Okay? So para sigurado kayo, try nyo siyang i-code. So lagay nyo lang system.out.print, then open parenthesis, and then i-copy paste nyo ito or ilagay nyo ito. Yung expression natin, ang lalabas ay 3. Ang ginagawa lang natin kasi is titingnan natin o inaaral natin paano ina-evaluate ni Java programming yung mga operators. Next is, paano naman pag ganito yung expression? Walang parenthesis. Wala tayo uunahin na parenthesis. Ano yung susunod? Ang susunod ay yung division, multiplication, and modulo. Kasi nga yung plus and minus naman ay laging nasa hulihan. So from left to right tayo. So 10 divided by 2 is 5 times 5 minus 5 plus 6 times 2 modulo 5. So next is 5 times 5. So the answer is 25 minus 5 plus 6 times 2 modulo 5. Next, merong minus and plus dito. So, skip natin yan. Proceed tayo sa multiplication. So, here is, the answer ay 12. Modulo 5. So, i-write natin to 25 minus 5. Next na evaluate natin is the 12 modulo 5. So, write natin ulit ito. 25 minus 5 plus, okay, 12 divided by, or 12 modulo 5. Pag dinivide ko yung 12 sa 5, ilan ang naiwan? So, 12 divided by 12 modulo 5, the answer is 2. Next, from left to right, so minus and plus na tayo. 25 minus 5 is 20 plus 2. So here the answer is 22. So ito po yung sagot. So increment operator is used to increment the value of operand by 1. Assume that A is equal to 10 and B is equal to 20. So dito yung code na may red na borderline is a sample Java code na evaluate natin. Okay?
So dito, meron tayong statement, b++, a++, and then system.out.print, the value of b is b. System.out.print, the value of a is a. So dito yung output natin, lalabas yung word na the value of b is at saka the value of a is. So dito, ano yung magiging output natin dito? Sa b and a. Take note lang, yung output natin dito is the value of b and a. So paano natin malalaman kung ano yung value ng b and a? So by computing or evaluating yung mga previous na code natin. So dito, sa b muna tayo. b++. Ano ba ibig sabihin ng b++? Meaning, mag-increment yung value ng b by 1. So b++, so yung value ng b is 20 plus 1. So, ang output dito ay the value of b is 21. Next, the value of a is a. So, the value of a is 10 dito. So, 10 plus plus, meaning increment the value of 10 ng 1. So, 10 plus 1 is 11. So, the value of a is 11. Okay? Next. Sa baba naman, assume natin na yung a is 10 pa rin, b is 20. So, ibang code po ito. Okay? Plus plus b, plus plus a. Ma'am, bakit ganyan? Pwede po yan sa Java. So, meaning, mag-increment muna yung value ng operand ng 1, saka natin siya ilalagay sa variable. Unlike dito sa b++ na nahuli yung plus plus. So, dito, so evaluate natin, plus plus b, meaning 20 plus 1, ano yung magiging value ni b? So, 20 plus 1 is 21. So, the value of b here is 21. Hindi nagbago. Next is plus plus a. So, 10 plus 1 is equal to 11. Ma'am, bakit parehas sa code natin na nauna? Magkaiba naman po, b++ tapos plus plus b. Okay, so, ito yung pagkakaiba. b++. So, dito, ano yung value ng b? Okay? Ano yung value ng b sa statement na to? Ang value pa rin ng b dito is 20. So, bakit 20? Kasi nga, meaning, 20 muna bago mag-add ng 1. Saka lang po mag-add ng 1, yung value ng b, kapag may nakita siyang b na susunod doon sa statement. Pero kung wala, the value of b is always 20. Okay? Dito naman sa plus plus b, so meaning, mag-add na siya ng 1 bago pa ilagay yung value sa b. So dito, ang value ng b is 21 na po agad. Kasi nga nag-add na bago nilagay yung value sa b. Dito, hindi pa. So 20 pa lang. How about sa a++? A++ na statement, dito pa lang, 10 pa lang yung value. Kasi nga, saka lang siya mag-a-add kapag may nakita siyang a na susunod na variable. So kapag in-output mo yung a, the answer is 10. Next is plus plus a. So plus plus a is, dito pa lang, the value of a is 11. Kasi nga, nag-add na siya ng 1 bago pa nilagay yung value sa variable a. So dito, the value of b is, ano yung value ng b? 21 pa rin. The value of a, 11 pa rin. Okay? So next tayo para lalong maintindihan. Next example. Continuation of our example about increment. Increment the value of a and b. So yung unang code natin. The value of b is b++. Nakita niyo, meron na sa loob ng statement or ng output yung b++. Ano kayo magiging output dito or value ng b at saka a? The value of b is, ano yung value ng b? 20. So dito pa lang, yung value ng b is 20. Ma'am, paano yung plus plus dyan?
wala pong effect yung plus dyan kasi nga, saka lang po yan magpa-plus 1 kapag merong variable na b sa baba. Okay? Next, the value of a is a++. Dito pa lang sa statement na to, ang value ng a is 10. Kahit na meron siyang plus+. Saka lang yan magiging 11 kapag merong a sa baba. Okay? So, yun po yung pagkakaiba. Next natin. So, ano po sagot dito? The value of b is 20. The value of a is 10. Yun po ang sagot. Next code. Assume ulit natin. A is equal to 10 and b is equal to 20. Tanggalin po natin yung C dito. Hindi po siya kasali. Okay? Na typo error lang po. Okay? Plus B. So, dito, ano yung value ng B? 20 plus 1. So, dito pa lang, 20 plus 1 na agad yan. Diyan ilalagay niya sa B. So, dito, ang value ng B pa lang sa first statement ay 21. Next, tandaan ninyo, 21 na yung value ng B. 21 plus. So, dito, ano na yung value ng B? 21 pa rin, hindi nagbago. Pero, pagdating sa baba, okay, siya ay 22 na. So, dito, pa lang sa B, 21. Kapag nabasa niya to, 22. Okay? Next, may nabasa ulit siyang plus. So, 22 plus 1 ulit, 23. Ano yung value ng B ngayon? Yung value ng B ay 23. The value of B is 23. And then yung A is nag-retain kasi wala naman tayong increment sa A. So, the value of A here is 10. Okay, so 23 po yung value ng B kasi siya yung kasi 23 yung nasa last na value ng B. Next is the decrement or yung minus. So, decrement or minus will decrement the value of operand by 1. So, meaning magmaminus siya ng 1. So, evaluate natin yung first code. B minus. Sa statement na to, ano yung value ng B? Take note, A is equal to 10, B is equal to 20 pa rin. So, dito, ano yung value ng B? So, ang value ng B ay 20 pa din. Okay? Ang pinag-uusapan dito is yung value ng B. Next, may minus na susunod. So, meaning, saka lang yan magma-minus 1 kapag may nakita siyang B na nasa baba ng tulad nito. Okay? Next, A minus. So, dito ang value ng A is 10. Saka lang siya magma-minus kapag may nakita siyang A na susunod sa kanya. Okay, so output natin yung value ng B daw. The value of B is, 20 minus 1 is 19. Ma'am, bakit naging 19 yan? Kasi nga, 20 minus 1 na, kung may susunod na value ng B, doon siya magma-minus. So, yung value ng B ngayon ay 19. Yung A naman, the value now is 9. Ma'am, bakit 9? Doon sa isa 10. Take note, ang pinag-uusapan dito yung value pa lang ng A sa statement na to. So, yung value dito ng A is 10 pa rin. Saka lang siya magma-minus 1 kapag may nakita siyang A na variable sa baba. So, now, dahil may nakita siyang A na variable sa baba, magma-minus na siya agad dahil sa minus na ito. So, 10 minus 1, the answer is 9. Next statement, minus B. So, dito, ano yung value ng B? Assume natin A is equal to 10, B is equal to 20. So, minus B. So, dito, ano yung value ng B dito sa statement na to? So, meaning, magma-minus na agad ng 1 yung value ng B, saka niya ilalagay sa variable B. So, 20 minus 1 is 19. So, sa statement nito, ang value ng B ay 19. Next, minus A. So, nag-minus na siya.
bago pa nilagay sa variable a. So, 10 minus 1 is equal to 9. Ngayon, output natin, the value of b is, ano yung last value ng b? Last value is 19. The value of a is, ano yung last value ng a? 9. Ma'am, same output lang naman po sa taas. Yes. Pero ang tinatakal natin dito is paano mag-evaluate. Kung titingnan natin, iba po yung value ng b and a sa taas. Same output nga siya pero magkaiba. So, in-evaluate lang natin kung paano yung output kapag nasa dulo yung minus-minus at paano naman kung nasa unahan. Okay? Another example. The value of b is b minus minus. The value of a is a minus minus. So, dito ano po yung value ng b? So, dito ang value ng b ay 20 pa rin. So, bakit 20? Kasi nga, saka lang siya magmaminus kapag may nabasa siyang b sa baba. Sa baba ng statement na to. So, dahil walang b sa baba, automatic the output is 20. At saka nasa system.out.print siya, meaning, i-output natin agad-agad. Okay? Pero kapag may nakita ka sa baba na the value of b is b ulit, b lang, yun na yung answer is 19. The value of a is a minus minus. So, dito ano yung value ng a? Yung value ng a dito ay still 10 pa rin. Kasi nga, i-output mo muna bago i-minus. O bakit i-output muna? Kasi nga system.out.print yung ginamit natin. Okay, next code. Minus minus b. Assume natin a is equal to 10, b is equal to 20. So, 20 minus 1. So, meaning, magma-minus 1 na tayo agad bago natin ilagay sa variable na b. So, 20 minus 1 is 19. So, dito pa lang sa statement na to, yung value ng b ay 19 na. Next is minus minus 8. I-minus 1 na natin yung value ng a. Then, ilalagay natin sa variable a, which is 10 minus 1 ay 19. Next, b minus minus. Saan kukunin yung value ng b? Dito sa 19 kasi yun yung last na value niya. So, 19 minus minus. So, ano yung value ng b dito? The answer is 19 pa rin. Okay? Pero paglabas sa statement na to, sa third statement, automatic magma-minus 1 na siya. Pero dito ilalagay muna natin 19. Tandaan natin, 19 minus 1 na dito. Okay? So, magiging 18. Next, may nabasa ulit siyang minus minus. So, from 18 na last value ng b, minus 1 ulit. The answer is 17. Yan, paano naging 17 po yan? Okay, so 19 yan. Then, 19 minus 1, 18. So, dito 18 na siya. 18 minus 1, 17. So, yung value ng b dito is 17. Sorry, kasi walang semicolon. Dapat meron po. Ayan, semicolon. So, dito, output natin. The value of b is, anong value ng b? 17. The value of a is, ano yung last value ng a natin? 9. O ma'am, bakit 17 yung value dyan? Kasi nga, siya yung last na value ng b. I-disregard na natin yung 19 saka 19 dyan. Next Java operator is the relational operators or yung tinatawag natin comparison operators. So, dito sa relational operators or comparison operators, ang laging sagot ay either true or false. So, wag tayong manghula kung true or false. Kailangan natin i-evaluate. So, dito may sample tayo. Assume a is equal to 10, b is equal to 20. So, we have 7 operators sa relational. We have the equal, not equal, greater than, less than, greater than or equal to, less than or equal to. Sa equal naman, ito yung tatanungin niya kung parehas ba yung value ng left operand sa right operand. Kung parehas, the answer is true. Kung hindi, false yung sagot. Next is not equal. Ito is tatanungin niya kung hindi ba equal yung left operand sa right operand. Next is greater than. Tatanungin niya kung mas malaki ba yung nasa left operand kaysa sa value ng right operand. Less than is tatanungin niya kung mas maliit ba yung value sa left operand
compared to right operand. Greater than or equal to. Ito yung tatanungin niya kung mas malaki ba yung nasa left operand or equal siya doon sa right operand. Next is yung less than or equal to. So dito naman tatanungin niya kung mas maliit ba yung nasa left operand or equal sila. So mag-take tayo ng example para maintindihan natin ang relational operator. But first, i-discuss muna natin yung pagkakaiba ng isang equal sa dalawang equal para hindi tayo malito. Kapag isang equal lang ang nakikita natin sa expression, ang tawag doon ay assignment operator. Kapag dalawang equal sign ang nakikita natin sa expression, meaning kina-compare natin kung same ba yung value ng left operand sa right operand. Ang basa doon ay is equal to. Isa-isahin natin. Sa assignment operator, kung makikita ninyo, A is equal to 10 and A is equal to 10. Parehas yung basa, pero kapag nakita mo yung expression, makikita mo yung pagkakaiba. Kapag isang equal sign lang ang nakikita natin, ang ibig sabihin ay, ina-assign natin yung value ng nasa right operand sa left operand. So parang ito, A is equal to 10, meaning yung value ng 10, ilalagay natin as value ng variable A. So, ina-assign natin na maging value ni A is 10. Next naman is A is equal to 10. So, dito naman, kino-compare natin kung yung value ng A is equal to 10. So, dito, ang sagot ay either true or false. Take note, is equal to ay nasa comparison or relational operator. We are comparing left operand if equal siya sa right operand. So, yan po yung pagkakaiba ng dalawang ito. So, let's evaluate the following expression using relational or comparison operator. Take note, ulitin ko pag sinabing comparison or relational operator, sila lang yung ang laging sagot ay true or false. Ulitin ko, kapag sinabing relational or comparison operator, ang sagot ay laging true or false. Okay, so evaluate natin ito. So assume A is equal to 2, B is equal to 5, C is equal to 3. Number 1, A is less than C. Ano ba yung value ng A? 2, C is 3. Is 2 is less than 3. Mas maliit daw ba ang 2 sa 3? The answer is true. Okay, the answer is true. Next, B is greater than 10. So, anong value ng B? 5. B is greater than 10, meaning, mas malaki ba ang 5 kaysa 10? True or false? The answer is false. Next, B minus A is equal to C. Ano yung value ng B? 5, A is 2. So, 5 minus 2 is 3. So, unahin natin yung sa loob ng parenthesis. So, 5 minus 2 is 3. Then, i-compare natin sa value ng C, which is 3. So, 3 is equal to 3. Anong sagot? The answer is true. The next, number 4. C is not equal to B minus A. Meaning, 3 daw ba ay hindi equal sa difference ng B minus A. So, dito, the value of B is 5 and the value of A is 2. So, 5 minus 2 is 3. So, 3 is not equal to 3. True or false? Hindi daw ba sila magkaparehas? True or false? Is 3 is not equal to 3? The answer is false. So, bakit false? Kasi nga po, equal sila. Okay? True yan kapag equal yung nasa gitna. So, 3 is equal to 3. Yun ang true. Pero dito, 3 is not equal to 3. The answer is false. Next is, A is 2. 2 is less than or equal to 2. So, evaluate natin isa-isa. Ito munang less than. Is 2 is less than 2. Ano sagot? The answer is false. Next, is 2 is equal to 2. The answer is true. So dito, dahil false or true,
Ang sagot ay true. Kasi merong true sa kanila. Next. Is 2 is less than or equal to 3? So, isa-isahin natin para hindi kayo malito. Is 2 is less than 3? Mas maliit ba ang 2 sa 3? The answer is true. Next, is 2 is equal to 3? Equal daw ba ang 2 sa 3? The answer is false. Pero dahil may isang true, which is yung less than, the answer is true. Next is b is greater than or equal to 10. The value of b is 5. So, isa-isahin natin ulit. Is 5 is greater than 10. Anong sagot? Mas maliit daw ba ang 5 kaysa 10? The answer is false. Next, is 5 is equal to 10? Is 5 is equal to 10, meaning same ba yung value ng 5 sa 10? The answer is false. So, false at saka false, ang answer ay false. So, saka lang yan magpo-false kapag kinompare natin pero false na dalawa yung naging resulta. So, ganyan lang po ang comparison and relational operator. Next is the logical operators. So, meron tayong 3 types of operators under logical. The logical AND, the logical OR, and the logical NOT. So, logical AND, if the both operands are true, then the condition becomes true. So, meaning, yung operand A and B dapat is both true para ang result ay true. Next is logical OR. If any of the two operands are non-zero, then condition becomes true. So, A or B. Kapag isa sa kanila ay true, the answer is true. Logical NOT is used to reverse the logical state of its operand. So, dito, babaliktarin mo lang kung ano yung resulta nung nasa expression. Example, not false, the answer is true. Not true, so the answer is false. So, i-discuss natin yung truth table para lalo nating maintindihan. So, dito, meron tayong 3 truth table. So, logical AND. Okay, ganito yan. True and true, the answer is true. True and false, the answer is false. Okay? So, bakit naging false? Kasi nga, true and false, may isang false, the answer is always false. Basta merong isang false, kapag and yung ginamit, the answer is always false. Next is false and true. False and true. So, the answer is false kasi merong isang false. Next is false and false. The answer is false. Ipagpalagay natin na yung and is multiplication. Yung true is 1, yung false is 0. So, 1 times 1. Example, 1 times 1 kasi nga true times true. The answer is true or 1. Next, true and false. So, 1 times 0. The answer is 0 kasi nga any number multiplied by 0 is always 0. Next is false and true or 0 times 1. The answer is 0 or false. Next is false and false or 0 times 0. The answer is 0. So, kapag hindi pa kabisado yung logical AND, isipin nyo lagi yung multiplication natin. Yung true, gawin yung 1. Yung false, gawin yung 0. So, kung ano yung maging sagot, kung 1 yung sagot, true yung equivalent. Kapag 0 yung sagot, ang equivalent ay false. Okay, ganun lang po. Next is logical OR. So, dito naman sa logical OR, kung may isang true sa expression at ginamitan ng OR, the answer is always true. So, dito naman, ang equivalent ng OR is the plus. Okay, assume ulit natin. Si true ay 1, si false ay 0. But first, discuss muna natin. True or true, the answer is true.
Kasi both sides are true. True or false? May isang true, ginamitan ng or. The answer is true. Next, false or true? The answer is true kasi merong isang true. Next, false or false? The answer is false. Okay, so equivalent natin. Si logical or is plus, si true is 1, si false is 0. So 1 plus 1, the answer here is not 2, kundi 1. So take note ha, hindi po to ang sagot. 1 po, kasi nga true. Ibig sabihin, basta hindi 0. Kasi pag 0 yan, false. So kung 1, 2, 3 yung sagot mo, true pa rin yon. Okay, so 1 plus 1 is true. Okay? Next, 1 plus 0 is equal to 1 or true. Gets po ba? Next, false is 0. 0 plus 1, anong sagot? The answer is 1, kaya ang sagot ay true. Next, 0 plus 0, the answer is 0, kaya ang sagot ay false. Gets po ba? Okay, so proceed tayo sa logical not. Yung logical not naman, babaliktarin mo lang yung expression. Okay, example, not true. Hindi daw true. So, ang sagot ay false. Not false. Ang sagot ay true. Next, let's evaluate the following expression by applying the precedence rule. So nakikita natin sa expression na to, merong mga naka-open and closed parentheses at according sa ating precedence rule, dapat munang maunang evaluate ang mga nasa loob ng open and closed parentheses. So first, na-evaluate natin is yung 5 times 2, which is 10. Then next is the 5 times 2 sa second na part, which is 10 ulit. Then, nakikita natin, meron pang naka-open and close parentheses. So, yung 10 divided by 2. So, yun yung third nating i-evaluate. The next is, the 10 is equal to 2. Kailangan nating tapusin lahat ng mga nasa parentheses. So, 10 is equal to 2. So, dito sa expression na to is either true or false po ang ating sagot. Kasi nga, meron tayong mga relational or comparison operator at saka logical operator. So, meaning, kung yung expression is may logical operators or relational operators, ang sagot ay either true or false. Is 10 is equal to 2, so the answer is false. Next is 5 is less than 6. The answer is true. Kasi mas maliit ang 5 sa 6. Next, true and false. So, ginamitan natin ng logical and na operator. So, let's imagine na yung true is 1, then yung false is 0. And logical and is multiplication. So, 1 times 0, the answer is 0 or equivalent to false. But meron tayong logical not sa labas, which means i-reverse natin yung sagot or babaliktarin natin. Not false, meaning the answer is true. So, our final answer is true. Our next job operator is the assignment operators. Under assignment operators, there are 6 operators. The simple assignment operator, add and, subtract and, multiply and, divide and modulo and. So, sa first operator is the single equal sign. So, it is called simple assignment operator, assigns value from right side operands to left side operand. So, let's take an example. C is equal to A plus B. We'll assign the sum of A plus B sa variable C. So, kung ano man ang resulta ng A plus B, pupunta sa variable C. So, yun po ang ibig sabihin ng simple assignment operator. At alam kong familiar na kayo dito. Next is the add and assignment operator. So, dito class, sa add and assignment operator, subtract and, multiply and, divide and modulo, ginagamit ito para i-shortcut yung mga formula
na nauulit yung paggamit ng variables. So let's take an example. So C is equal to C plus A. Kung napapansin nyo, na doble yung paggamit ng C. So dito sa assignment operator, ang gamit po niyan ay iso-shortcut yung C is equal to C plus A na to para ma-shorten yung code natin. So ano yung shortcut niya? The shortcut is C plus is equal to A. So valid po yan sa Java programming language. So meaning, anuman yung sum ni C plus A ay pupunta sa variable na C. Ma'am, paano sa declaration yan? Sa declaration guys is isa lamang yung i-declare natin na variable C. Okay? Ganon din kay subtract end. So C is equal to C minus A. So ang shortcut ay C minus is equal to A. Ganon din kay multiply end. C is equal to C times A. Yung product ni C times A pupunta kay variable C. So ang shortcut niya ay C times is equal to A. Ganon din kay divide end and modulo end. So itong limang ito, ginagamit lamang sila kapag doble or redundant yung variable sa isang formula. So let's take an example para maintindihan natin. So number 1, tax times equal to 2, assume tax is equal to 5. So kailangan muna natin i-long cut para makompute natin yung value ng tax. So tax is equal to tax times 2. Yun po ang ibig niyang sabihin. So meaning, na doble yung paggamit natin ng tax. So ito po yung shortcut niya. Okay? So compute natin. Tax is equal to, ano daw yung value ng tax? Initial value is 5 times 2. So what is the final value for tax? The final value for tax is 10. Okay? Next, number 2, x plus is equal to 10. Assume x is equal to 1. Okay, so ilong cut muna natin. Kasi later on, magko-compute kayo na hindi na po naka-long cut. So, ibig sabihin, kapag nakita mo na agad ito, dapat alam mo na siyang i-compute. Okay? Next is, x is equal to x plus 10. Okay? Yan. X is equal to x plus 10. So, assume daw x is equal to 1. So, palitan natin yung value ng x ng 1. Then, plus 10. So, the final value for variable x is equal to 11. Okay? Next, r modulo 2. Assume r is equal to 2. So, r is equal to r modulo 2. Okay? Next, palitan natin yung value ng r ng 2 kasi yun ang sabi dito. 2 modulo 2. Ano ulit yung modulo? Remainder. So, r is equal to, so ano yung ating remainder kapag divide natin yung 2 ng 2? The answer is 0. Okay? So, ganyan lamang po. So, last type of Java operator is the miss operator. So, dito sa miss operator, may mga operators tayo na gagamitin, pero isa lamang po yung i-introduce natin sa subject na ito, which is called the conditional operator. Itong question mark na to, ang ibig sabihin ay conditional operator. It also known as ternary operator. So this operator consists of 3 operands and is used to evaluate Boolean expressions. The goal of the operator is to decide which value should be assigned to the variable. The operator is written as, so meron tayong syntax. So this is the syntax of miss operator or yung ating conditional operator. So we have our variable is equal to the Boolean expression na ang tanging sagot lang ay either true or false. So meaning either logical operator or relational operator ang nasa loob ng parenthesis na to. Next is meron tayong ternary operator.
The next is, if the expression is true, the value is yung nandito. Next is colon. If the expression here is false, ang sagot, yung value is yung nandito sa may dulo. So let's take an example. Int A and B. So kailangan natin i-declare yung variable A and B. A is equal to 10. B is equal to A is equal to what? First, unahin muna natin itong i-evaluate. Is A is equal to 1? Take note, this is a relational operator na ang pwedeng maging sagot lang is either true or false. Yung value daw ba ng A is equal to 1? So, ano ba yung value ng A? Ang value ng A ay 10. So, is 10 is equal to 1? True or false? The answer is false. So, ano ngayon ang value ng B? So, the value of B is 30. So, bakit 30? Kasi yung syntax natin, if false po yung expression, yung value niya is yung nasa dulo. So, ito 30. So, here, the value of B is 30. Okay? Kung sana true yung expression natin dito, the value is 20. Next, B is equal to A is equal to 10. So, ano yung value ng A kanina? The value ng A is 10. Is 10 is equal to 10. Yung 10 ba ay equal sa 10? The answer is true. Kung true yung sagot, ano yung magiging value ng variable B? Ang magiging value niya is yung nauna doon sa after ng question mark or ternary operator natin, which is the 20. So, the value of B is 20. Okay? So, ganun lang po. So, this is the output of our code using the conditional operator.